Ngotwalya Kingdom Media App mukwano gwange. Yes, kino kigenda kubanga kibayambako nnyo naddala gwe omwami aliyeyo nga you in a relationship oba oli mufumbo. Yes, tukuletedde banaffe aba BF Soma bakutegeeze nti waliwo obuzibu abaami bwe mutera okubanga te mufuna mu nsonga zammwe ezo naddala ez'amaka oba ez'omu kisenge bagenda kubanga batubuzako ate batutegeeze mazima ddala obuzibu buno buvako ki obanga ate oba oliawo bandi bujjanjabi oba olabirako ki era nga mukwano gwange ogenda kubanga omanya nti gwali eyo oyinza okubanga obirina naye nga tomanyi nsooka omukulu ababuzeeko yes omusawo ate olumala tugende mu maaso. Mr. John Bosco, thank you for coming to KTV. Thank you, Director. Good morning. Good morning. Yes, you can greet the viewers and then we proceed. Nice to meet you. Okay. Good morning, viewers. As already mentioned, I'm by name of John Bosco. Last week we talked about prostate enlargement. As being prostate enlargement, there are some side effects that come as a result of prostate enlargement, and many of our customers, viewers, they've been asking me after treating the prostate enlargement, I've been having the issues of erectile dysfunction. So today I felt like to clarify on that. Oh, erectile dysfunction. Omulabi yali erectile dysfunction mu lulimi obumbanga nkumenyeddemu katona kwe kubanga ensonga z'obufumbo gwenga tokyesobolerako ddala wadde n'akatona ensonga z'amakaago bwagamba ekigambo erectile dysfunction ekyategeeza tunyonyodde nti wiiki ewedde yejja ate era n'abanyonyola ku buzibu obubwako obanga prostate okubanga egaziwa oba ate munnange efunda kati olunaku lwali tugenda kutunuulira prostate eno bwemala okufuna obuzibu kiki ekivaamu bwebwe okubanga onafuye. Yes, that is the right word. Mu nsonga zobanga weegaya obanga tokyekakasa mu nsonga z'amaka kyagenda okubanga tunyonyola. Let's talk about erectile dysfunction. What comes about this that from the prostate having problems we get erectile dysfunction? How do I sense that I'm having this problem? Thank you. By definition, erectile dysfunction is a medical condition whereby a man is unable to satisfy his sexual feelings, or he is not able to satisfy his partner. Then most of the times when this problem comes, when there are few causes we need to look into. One of it is stress. Most of these men, from the work, they're stressed, they've been doing a lot of things. At the end of it, they reach home, feelings are not there. And then obesity, a medical condition where you are overweight. So somebody who is overweight is likely to have erectile dysfunction. Then fatigue being part of it. Alcoholism, if you are a drunkard person is not able, is also likely to have a problem. Then lastly, prostate enlargement, as we have been talking about it. Maybe other factors that can be in line with that, depression, poor immunity, health challenges like diabetes. A diabetic person is also likely to have erectile dysfunction. For the reasons, testosterone is the hormone responsible for all activities of the man. So diabetes damages the cell. This is when insulin fails to produce the beta cells. So testosterone being a hormone itself, definitely somebody who is diabetic is also likely to have erectile dysfunction. And then to conclude on that, misunderstandings in the family, maybe due to poverty-related issues. Men, you reach the bed, reaching the woman brings this problem, that problem. So at the end of it, we don't have this, we need this, we know. So at the end of it, many families are breaking outside there as a result of that. So those are the causes you need to look into. Then now, okay, Mr. Wakepa, before you go any further, can family history also be part of erectile dysfunction, or it's not hereditary? It's not hereditary. Oh, so okay. We ourselves were the cause of it. If you see these causes, depression and stress, all these ones, these are our own caused issues. So you can't inherit it from your parents. Okay. Omulabi yali amunengo baddeloza nti munango okubeera nga te weegaya mu nsonga z'amaka omwami ali eyo nti oyinza okuba nti munaye jjajjawo yali bw'atyo nedda kino tekisiikibwa oba tekibeera transferable nti okuba ku muntu omulala paka omulala nedda wabula okifuna gwe ng'omuntu nga tekiriiko nti oba jjajjawo oba taatawo yali bw'atyo oba kojjawo. So after describing for us erectile dysfunction, I want you to stress the point about fatigue, because most men do not understand this, that fatigue can really bring about erectile dysfunction. True. Fatigue is a medical condition whereby a man is excessively tired. So when a man is fatigued, fatigue is as a result of recurring
recurring, maybe you're not resting enough, or maybe you've been overworking yourself, you have overused the brain after a long period of time. In the body too? In the body too. Okay. So as long as the body energy is weak, don't expect also to have energy to do other activities. Remember I told you what keeps a man to have energy or to have ability of doing things is the testosterone. Yeah. So then the moment if that cell itself is weak, it will affect the brain. Then once the brain is affected, it is adrenal that controls the activities surrounding the man. It's the adrenaline telling a man that you know what, you have a beautiful lady around you. So if you are fatigued, all the body cells are going to be weakened. All the normal body functions are weakened. So therefore, as men outside there, let's try as much as possible to avoid stress, fatigue, such that we satisfy our loved ones. Okay, Mr. Wekoboa, is there a specific age that men can begin seeing this problem, or as long as you're an adult male, you can get this problem? As long as you're an adult and you are engaging yourself into the causes I've mentioned, you are likely to have erectile dysfunction. In others, if you don't manage these problems like stress, anxiety, depression very well, you're likely to have erectile dysfunction. Oh, okay. So how do I know I'm having this problem? What are the symptoms? Thank you. The first symptom is loss of sexual desire. You already there, and sometimes you are next to your loved ones, you are not having feeling at all. Then premature ejaculation, sometimes even yourself, you know that moment a woman takes something like 3 to 5 minutes to come to the orgasm. So most of the times many men outside there, they don't know when to go in. At the end of it, they found themselves they are going in when the woman is not yet ready. So in a rush. Then after releasing the small sperms they have, he cannot wake up again. As a result, you are going to leave that woman not satisfied. So therefore, another cause might also be, another symptom is also inability to maintain any erection or weak erection itself. So these are the 3 signs and symptoms you need to look at as far as erectile dysfunction is concerned. Okay, so is it from what you've told me, even like if I'm the man's partner, I'm very liable to tell my man I'm no longer getting this from you, which used to be on the case before. So that we do check on ourselves. And BF Suma, do you have any cure to this problem? Okay, yeah, before we go to that cure, as a housewife outside there, the first thing you need to know is you are the master of everything. As a wife, you are the ones making this man to have feelings. For example, when you're still dating, you used to communicate, you say, hey honey, do you want, you know, but as time goes on, we forget dating completely. We get used to each other. Instead of loving the man you're having, you begin diverting your love to either children or maybe few things there. You forget what you're supposed to do as a woman at home. So the first solution for you is love your man, communicate. Communication is the key. Then after having the communication, and then you will solve part of the problem. However, do these men want to be loved when we reach other years, something like 5 years, 6 years down the road? Do you people still want to be loved, or you're like, no, I think we're don't you know? For the betterment of your family, love up to any event. That's why if you see the Western culture, they keep on loving, they keep on hugging, they keep on moving together, even the oldest ones. But for us Africans, we assume that dating is only when we are still in the initial stages in relationship. So once we get married, we forget. But the good news is BSM has got best solutions for you. As being the company and in our first communication, BSM is an American organization. Our products are carefully manufactured from USA, approved by international health regulatory agencies worldwide. If you are to take a proper look at our products, we are branded, approved by Islamic Community of Washington. In case we have Muslims outside there who are following us, we also have a good manufacturing practice for USA. Then not forgetting National Drug Authority of ours in Uganda and the NEPS. These are the health regulatory agencies we have. Okay, are these products purely organic? So BSM products are what we call the nutraceuticals, combination of organic food nutrients and herbs. So the main role they play on the body is to treat the cause of diseases. Like for example, somebody is having erectile dysfunction as a result of prostate enlargement. So the prostate relax, that treats the
prostate enlargement. Then where somebody is having low libido, low libido, So we have X-Powerman Plus capsule and coffee that helps into manage the awaken in the cells and all that. Perfect. Awaken. That's the best term. Becoming my best doctor. I'm serious. Okay, thank you so much, Mr. Owekobuwa. Gweno aliko KTV. Ensonga zetuliko zabami ateranga zabafumbo. Yes, obaza maka BF Soma. Yes, ina eddagala likuyamba munange nga tetofuna buzibu tewegeya tewekumuma kwigamba tewetirira n'ogamba ate ekyange kiswaza nedda munange bano bagenda kubanga te bakuyamba ku ntwegatiddwako n'omukolo omulala okuva mu BF Soma kababuzeko ate naye atunyonyole ku products zino ze balina zo zikola tesanso okulaba sebo. Yes, soza kwa batulaba. KTV amanya nze Seguya Paul nga nkola ne BF Suma. Kola ne BF Suma. Mukulu Davis there. Okay, Mr. Seguya osanze nga Dr. Owekobuwa amaze tukulira ekireeta erectile dysfunction okwanga omwami yegaya kwegamba ensonga ze z'omukisenge tezitambula bulungi. Njagala omulabi oyo omunnyonnyole eddagala eryo likola zite era nga ddagala ki nde muyina erisobola okuba nga lijjawo ekizibu kino. Okusooka mu byonna ensonga ezivaako ebizibu ebyo abazungu bano nga bakola eddagala lino tebasooka kutunuulira ddagala wabula basooka kutunuulira nkola za mubiri engeri Katonda gye yatondamu omubiri. Kati mu kunoonyereza bakizuula nti abantu bangi baali bafuna obuzibu ne bwe bagenda mu malwaliro ne babawa eddagala nga tebawona. Naye mu kunoonyereza kuzuula nti abantu 80 ku buli 100 ebyali bivaako okutaatagana kw'enkola z'omubiri byali ebintu bisatu. Ekisooka kimu ti emmere gye tulya, ensobi ze tukola mu bulamu n'empewo gye tussa ng'evaako okutaataagana kw'enkola y'omubiri. Kwe kwava okunoonyereza ne batandika okukola eddagala lino libayita nutraceuticals okutereeza ebiba byonoonese mu mubiri. So products zino kati nga prostate relax capsules tuyina kye tuyita prostate gland nga abaami eyo yeringa nabaana mu bakyala. Ne prostate eyo yekufuga kuba yekola ebintu bingi yeggulira n'okuggalira omusulo yekola ag'amazzi agaseerera agatambuza spams yeyamba omwami okubeera n'amaanyi okubeera strong ng'oli mu kisenge eyamba okubeera nti ne protectinga spams zino ne zibeera nga tezoonoonebwa nga zituse mu mukyala. So omulimu gwayo munene naye ebintu ebisinga gyonoona n'okugizimbya ye kubeera nti nno okulya sukaali ayitiridde. Sukaali ennaku zino gwe tulya muyitirivu nnyo. Ekyokubiri tuyina emizinga masturbation okwemazisa mu bavubuka kati ate ekyo kingi nnyo. Tuyina ensonga endala eya kufunanga endwadde ez'ekikaba ne tutazijjanjaba bulungi. Kati ogenda ne weesanga nti prostate eyo n'okunywa omwenge okulya ebiragalalagala n'ebirala egenda neeva mu mbeera yaayo n'egaziwa. Mu kugaziwa okwo otandika okufuna obubonero obw'enjawulo. Abaami omusulo gwe bayitamu, abamu bagenda mu kisenge ne batabaako kye bakola, omugongo guluma, abamu bafuuyisa omusaayi, abamu omusulo gugaanirayo era be baami boosanga nga babataddemu obupiira. So prostate enlargement oba okugaziwa kwa prostate bakizuula nti omuntu okuddayo mu nteekateeka y'omubiri gwe mu butonde bwe balina kukola eddagala erina okuzzaayo ekyo ekiba kyonoonese. Era kyova olanga eddagala lino baliyita prostate relax eri eba prostate enlargement. Kakati barelaxinga muscles ezo ne ziddayo. Era eddagala lino liri very effective nnyo, likola bulungi nnyo ng'omwami alikozesezza ne litereera bulungi. Wabula bwe tuba tujjanjaba mu BF Suma tutunuulira nnyo ggwe okubeera omusawo w'obulamu bwonna mbeemu. Kubanga endwadde zino ezitasiigibwa ezitava ku muntu omu okudda ku muntu omulala ziva nnyo ku nsobi oba ggwe wennyini olina okumanya obuzibu bwakola butya bwe bwava. Prostate eno ng'ebadde egaziye tutunuulira nnyo biki ebyagiviirako gw'obitegedde kubanga embeera zino ez'obulwadde buno bukomawo singa tobeera musawo wa bulamu wa nambeemu. So prostate relax y'ensonga lwaki bakola eddagala lino. Ate era ne weesanga nti buli prostate eno lwezimba gwe ng'omwami sisitimu yo enafuwa.
bwinafuwa ojja kwezuula nti tokyasobola kuperforming era amaka mangi gonoonese olw'ensonga z'okubeera nti abasajja tetukyasobola kuperforminga bulungi olwa stress n'ebirala mu mbeera mwe tuyitira ne bakola experiment capsules zino nga zikakkanya stress obwongo ne budda ne busobola okukakkana nerikuyamba ku binywa okubeera strong. Tulina ekirungo kye bayita testosterone hormone. Hormones gemazzi agatambulira mu mubiri okubuulira gemazzi agatambulira mu misuwa okubuulira omubiri kiki gweyina okukola naddiro gweyina okukikola. Kakati testosterone hormone mu baami singa etaataaganyizibwa ojja kusanga nga bangi nnyo tebasobola kuperforminga. So eddagala lino bw'olikozesa liyamba okuzzaayo ekirungo ekyo ne kikolebwa mu butuufu bwakyo omuntu n'asobola okubeera ng'asobola okukola nga emirimu gye nga bw'alina ogikola ki ogikola. Okay, eddagala lya butonde. Eddagala lya butonde liri 10 ku kinne waakyo nga baddira emiti ne bagijjamu eddagala ne bateekamu ebirungo ebisinga okwetaagibwa omubiri ne babikola nga babikozesa mu magezi ag'ekikugu ennyo okuggyamu ekyo kyokka omubiri kye gwetaaga ne bakolamu capsules ezo lya butonde 10 ku kinne waakyo. Okay, waliwo mpereza message enamboza nti eddagala eryo liyamba ku already abafunye obuzibu oba n'abaami abatalwawo mu maka mu nsonga zaabwe ez'obufumbo nalyo libayambako eddagala lino nga tanafuna erectile dysfunction naye nga amaanyi gagenda gakendeera. Kakati amaanyi okukendeera katandika kubeera kabonero era eddagala lino 10 ku kinne waakyo terijjanjaba bujjanjabi naye n'okwekuuma. Tuyina embeera nti mu Africa tetumanyi nnyo kwekuuma butalwala prevention. Tumanyi kwejjanjaba nga tumaze kukola ki kulwala kuba omubiri nga guleesa gutandisa okufuna embeera etali ya bulijjo guweereza obubonero. Kati amaanyi ago okutandika okukendeera kitegeeza kaba kati kabonero. Omuntu yandibadde mangu asobola okuyamba omubiri guno ate n'atatuuka mu mbeera eri mbi so nga ate n'obusobozi bw'eddagala lino okujjanjaba omuntu alwadde libulina kubanga nze mwennyini ndiwadde abaami bangi abalina obupiira nga babateekamu obupiira naye ne libayamba n'akapiira ne kavaamu omuntu n'addayo n'abeera mulamu nga bwe yandibadde. Okay, omuntu ayagala eddagala lino aba agenda kusanga wa Mr. Segwe? Omuntu ayagala eddagala lino abajja kunkubira ku ssimu okwongera okubeera nti nsooka ne munnyonnyola ne munoonyerezaako ne tumanya obuzibu bwe buliriddawa. Temumala gabwa nti nze sewulira bulungi nti kwata musooka kumukolako examination. Exactly lwa nsonga. Nagambye nti ebireeta obuzibu biba byanjawulo ate gwe musawo asooka. Kati tusooka ne tuwuliziganya ne mbaako ebibuuzo bye nkubuuza naye nga oluvannyuma tuzuula obuzibu bwe bukola butya we buva. Kati aba agenda kubeera ku ssimu ki? 0704 91 86 99 ya MTN eri 0773 17 88 24. Okay, Mr. Seguya, waliwo emmere ekikeka emmere bitulya nabyo olusi biina kye bireetera prostate eno okubanga efunamu obuzibu oba okubanga ekola bulungi? Kituufu nnyo kubanga bwe tugamba nti bw'otunuulira enkola z'omubiri gwaffe Katonda omubiri yagutondera ku butaffaali. Obutaffaali bweyimirirawo ku birungo Katonda byakweka mu mmere. Kaakati ennaku zino tetukyalya mmere etuwabulamu, tulya mmere etuwoomera. Y'ensonga lwaki nti abantu ab'edda osanga nga baalyanga emmere nga lina eddagala tebalyetaaga nga balya emmere nga emmere eddagala. Kakati ebika by'emmere bingi ebisobola okubeeramu ebirungo nga zinc. Zinc ali mu nsujju mu biryo by'ensujju naye ennaku zino abantu bameka abayinza okutwala ebbanga okulya ebiryo by'ensujju? Tewali. Abambala babyakyalo. Byakyalo. N'obutabifuna kubanga omuntu ayinza okumalako n'omwaka nga tolidde ensujju. Okay. Ogambye nti namba eri 070
4 91 Okay. 86 Okay. 99. Okay, office za BF Soma zisangibwa Mr. Sege. Office za BF Soma main office sangibwa Kampala Road. Kampala Road. Ku Boulevard Suits. Boulevard Suits wanonga sikirira ku Jinja Road awo ku Bitara. Nyabo. Oh. Okay. So Mr. Wekobua, we're just getting your last remarks for BF Soma and the viewers. Okay, thank you, moderator, once again. Dear viewers outside there, you know, most of the times the first precaution we give you is stop self-medication. When you realize you are having weaknesses, that's the signal that you have a medical condition. So the first thing you do is go and examine. If you don't go and examine, you go and take. Nowadays, the social media is a mess. People are marketing different, use this, use that. There are so many self-employed doctors. Self-employed doctors outside there. So as a result, you are risking yourself to get cancer. Then, should you, like for example, you use any of these sexual arousal products which are chemically manufactured for a long period of time, you are at a higher risk of getting prostate cancer or maybe cancer-related issues. So the first thing to do is I beg your pardon, Mr. Wekobua, please repeat the viewers, repeat for them that if you're using these chemically processed substances for sexual arousal, you're likely to get, you're at a high risk of getting cancer. True. Why? Because what these chemicals do in the body is they just speed up the erection without the sperm production. There is no sperm production at all. Even as a woman, when such a man is after putting maybe whatever drug to increase that function, as a woman you realize that this act he's having, really I'm receiving nothing. Really? It just speed up the erection. It just stimulates for that period of time, and then after that you will become addicted to it. If you don't have any stimulator, you're not going to perform. So after a long period of time, you're increasing your risk of prostate enlargement. Even after long run, you will get prostate cancer. So that's the advice to all of you outside there. As a family, the first thing is sit as a family and advise. So that issues, then at the end of it, build the love. Once you build the love, you get the medications from recognized institution like us. Okay, you can give them your contact on which to call you. Okay, for these services. For more details about your health concerning